Hello, 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 hello. Are you able to hear me? Are you able to hear me? நான் சொல்கிறது கேட்குதா பசங்களா? நான் சொல்கிறது கேட்குதா? நான் சொல்கிறது கேட்குதா பசங்களா எல்லாருக்கும்? Are you able to hear what I am trying to say? சவுண்டு கேட்குதா எல்லாருக்கும்? சவுண்டு கேட்குதாப்பா எல்லாருக்கும்? நான் சொல்கிறது ஓ ஃபைன் 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 இப்படி தான் அது வருமா? ஆல்ரைட், ஸோ எல்லாருக்கும் கேட்குது. இட்ஸ் ரியலி குட் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் வாட் ஐ எம் சேயிங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்ங்கிற சாப்டர் தான். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் கிளாஸ் 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் கிளாஸ் 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Yes, class 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி a very interesting session for you. It is going to be a very interesting session in which we will be discussing So it is going to be a very interesting session in which we will be discussing about chapter 1. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது chapter 1 தான். We will be discussing about the concepts of rational numbers and this will be for class 8 students. Alright, so is it clear? So shall we start with the class? இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? Yes. So முதல்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னத்தான் இந்த rational numbersனா. So rational numbers என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we will have to discuss the different types of numbers இல்லையா? So first what we have to discuss is the different types of numbers. என்ன மாதிரி types of numbers நமக்கு இருக்குது அதான் நம்ம முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ முதல்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to be for the first different type of numbers, or the first type of numbers is going to be called as natural numbers. என்ன பேரில் நம்ம கூப்பிடுவாங்க? அதை நம்ம கூப்பிட போகிற பேர் வந்து it is going to be natural numbers. அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, என்ன சார் இந்த natural numbersனு சொல்கிறது? What is going to be my natural numbers? Natural numbers are going to be numbers. Natural numbers are going to be numbers which exist naturally. இப்படி தான் நம்ம சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? it exists naturally. அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, என்ன சார் இந்த naturally existing சொன்னீங்கன்னா something that we can see, something that we can feel. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க? natural numbersனு சொல்லுவாங்க. so that means that if you have say number இப்போ ஒரு 10 15 இல்லைன்னா 20 என்னெல்லாம் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா these are numbers that we can feel. இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ பென் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என் கையில் இப்போ 2 பென் இருக்குது. so that means that 2 is a number that you can see. you are able to see this 2 இல்லையா? ஸோ ஆனால் வந்து இப்போ நான் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் ஒரு ஆன்சர் வந்து -4னா உங்களுக்கு பார்க்க முடியுமா? அது இல்லை. இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளோ பேன் இருக்குது, என்கிட்ட பேனே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா the number is actually 0 இல்லையா? ஸோ இந்த 0ங்கிற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா what is it that you can say regarding that? உங்களுக்கு என்ன அதை பற்றி என்ன, what is the thing that you can actually understand regarding that? The thing that you can understand is என்ன புரியும் உங்களுக்கு அதுலேருந்து? the thing that you can understand is that you cannot see it. ஓகேவா? ஸோ naturally existing numbers சொல்கிறது something that you can see and the numbers are basically excluding 0. it is going to be 1 2 3 4 etc up till infinity வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிற பேர் தான் என்னது? it is going to be called as natural numbers. now let's see the next one which is going to be called as whole numbers. என்ன பேரில் கூப்பிட போகிறோம்? we are going to call it as whole numbers. so what is going to be a whole number? என்னத்தான் நம்ம whole numberனு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? so whole numbers are going to be the numbers. yes, what is it that you can see? it is going to be whole numbers include 0. என்ன பண்ணுவாங்க? 0 என்கிற நம்பரை ஆட் பண்ணுவாங்க. யார் கூட? நேச்சுரல் நம்பர் கூட. ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட கூட ஒரு 0 என்கிற நம்பர் நான் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா then it is called as whole numbers. that means that it is completing it as a whole. ஓகேவா? இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. that is what you mean by whole numbers. and what is going to be the next type of number? அடுத்த டைப் ஆஃப் நம்பர் என்னது? ஸோ நமக்கு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கிடைச்சிட்டாங்க, நமக்கு ஹோல் நம்பர்ஸ் கிடைச்சிட்டாங்க. அடுத்தது வந்து what we have is called as integers. the next type of numbers that you have is integers. so what are going to be integers? என்னதான் integers வரப்போகுது? what do you mean by integers? integers are starting from negative numbers இல்லையா? so that means that it start from -infinity and it's going to be say -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 etc up till infinity. so integers சொல்றது is going to be
starting off from நமக்கு என்ன சொல்லலாம், it is going to be starting off from minus infinity. That means that it includes certain numbers called as negative numbers. So இது எல்லாருமே சேர்றதா நமக்கு. So we have what called as, we have something called as natural numbers, whole numbers and integers. Now we will be introducing a new type of numbers which will be called as rational numbers. It is going to be called as rational numbers. அப்ப rational numbers னு சொன்னீங்கன்னா actually it is nothing but fractions. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஏற்கனவே fractions படிச்சிருக்கு இல்லையா? fractionsோட இன்னொரு பேர் தான் என்னது, rational numbersனு சொல்றது. ஓகே, fractionsோட இன்னொரு பேர் தான் என்ன சொல்றது, rational numbersனு சொல்றது. So let us try to understand what is rational numbers. Okay, so rational numbersனு சொல்றதுக்கு நல்ல சூப்பரான ஒரு definition நம்ம படிக்கணும். So the definition is going to be extremely important for rational numbers. So what is going to be the definition? Yes, everyone please say that along with me. What is going to be the definition of rational numbers? எல்லாரும் என் கூடயே பேசிட்டே வாங்க. எல்லாரும் நான் சொல்றத பத்தி just try to come along with me. Okay, so what is going to be rational numbers? Rational numbers னு சொன்னீங்கன்னா it is nothing but a number that can be expressed, a number that can be expressed in the form p by q, in the form p by q, such that p comma q belongs to z. அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க என்ன தர் zன்னு சொன்னீங்கன்னா it is basically integers. ஆக்சுவலி நான் அதை அங்கே எழுதி இருக்கணும். நேச்சுரல் நம்பர்ஸை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னங்கிற நம்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹோல் நம்பர்ஸுக்கு w யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன்டிஜர்ஸுக்கு z யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் p comma q are to be integers. ஸோ நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த p by q னு சொல்கிறது என்ன. What do you mean by p by q? p by q is a way of writing numbers in such a way that p also has to be a rational integer, q also has to be an integer. Also one more condition which says that and q not equal to 0. So we have two important conditions. Adu enadhu? The first condition is that p and q should be integers, and the second condition is that q not equal to 0. p comma q has to be integers and q not equal to 0 are the two conditions that is required for p by q to be called as a rational number. நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாமே. So let me take some example. So if I take an example so if I take 4 by 3, so 4 by 3 எங்க எக்ஸாம்பிளில் we have to check whether it is a rational number. If I am asking you to check whether it is a rational number, நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவாங்க? So we will say 4, 3 belongs to z. அது என்னது, 4ம் 3ம் என்னதான், ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும், ரெண்டுமே வந்து rational numbers, and we can say 3 not equal to 0. So இது ரெண்டுமே accept பண்ணதுனால we can basically say this is going to be clear, this is also going to be clear. So we will say, what do you say? We will say that 4 by 3 is a rational number. 4 by 3 is a rational number. Next, if I am taking another example, say minus 8 by 9 என்கிற number I am எடுக்கிறோம். I am just taking the number minus 8 by 9. So minus 8 by 9 என்கிற number எடுக்கும்போது மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to check for what? We have to check for whether it is going to be a rational number. So the check பண்ணோம்னா நான் முதல்ல என்ன பண்ணணும்? minus 8 9 integer இல்லையான்னு செக் பண்ணோம். இன்டிஜர் தானா? Are they integers? Yes, both of them are integers. ரெண்டுமே இன்டிஜர் தான். அதுக்கப்புறம் 9 0 தானா? இல்லையே, 9 0 ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ we can say 9 not equal to 0. ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்லேருந்து நமக்கு what is it that we can say? We will be able to say என்ன நம்மளால் சொல்ல முடியும்? We will be able to say that the 8 by 9 is a rational number. We will say 8 by 9 is a rational number. கிளியராக இருக்கா எல்லாருக்குமே? So this is a way in which you can approach. ஓகேவா? But if I write the number 3 by 0, will 3 by 0 be called as a rational number? Check பண்ணுங்க எல்லாரும். If I take say 3 by 0, I am taking the number 3 by 0. Say I am taking 3 by 0. 3 by 0 னு சொல்றது rational number இருக்குமா? சொல்லுங்க. 3 by 0 சொல்றதுல என்ன பிரச்சனைனா 3, 0 belongs to z. That is correct. But 0 equal to 0 which cannot be accepted. So that means that 3 by 0 னு சொல்றது ஓகே, அது நம்மளால ஒத்துக்க முடியும். ஆனா வந்து 0 not equal to 0 ஆனதுனால we can say what? We can say that 3 by 0 is not a rational number. We will say 3 by 0 is not a rational number. ஆனா இது irrational numberனுல பேர்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இங்க கேட்டிருப்பாங்க irrational numberனு, இது அப்படி கிடையாது. இது வந்து என்ன சொல்லுவார்னா this is going to be a number that is not defined. இது இப்படி தான் நம்ம சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? we will call this number as not defined. இல்லாம we don't call it as irrational. ஏன்னா நீங்க அந்த பேர் கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் வந்து அந்த பேர் கேட்டிருப்பாங்க irrational என்கிற பேர் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இல்லை, this is not going to be irrational. Instead it is going to be called as
Instead it is going to be called as what? This is going to be called as not defined. Okay va? So clear ah irukka the definition of rational numbers engiradhu ellarkume clear ah irukka? edavudhu doubt irukka neenga comment la podunga, neenga chat la potingena nama doubt irukku. So doubt irukkiradhu namakku appapவே clear பண்ணிட்டே போலாம். Okay va? Any doubts anyone? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes, okay, fine, very good. Simple topic ஆனதுனால it is going to be simple, right? So let's move on to the next one. The next topic is going to be called as closure properties. இதுதான் நம்ம basically நம்ம படிக்க வேண்டிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்பர்ட்டி தான். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா in this chapter we'll be studying about the various properties of numbers. ஓகேவா? நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியா எடுத்து படிக்கும். ஸோ அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றது. க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி is going to be defined for each and every operation. ஓகேவா? நமக்கு எவ்வளோ ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு நம்பர்ஸுக்கு நம்ம எவ்வளோ operations படிச்சிருப்பாங்க. which are the operations on numbers that we have studied? Operations on numbers சொல்லுங்க பார்ப்போம். என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமே, ரொம்ப சிம்பிளான ஆப்ரேஷன்ஸ் தான். என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் படிச்சிருக்காங்க? The first one is going to be called as addition. The first one is going to be called as addition. The second one is going to be called as subtraction. The second one is going to be called as subtraction. The third one is going to be called as multiplication. தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தானே. And the fourth one is division. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we will check for the closure property for rational numbers in both addition, subtraction, multiplication and division. ஓகேவா? கிளியரா இருக்கா? டவுட் ஏதாவது இருக்கா? Fine. So that is going to be what we are going to check now. So the first thing that we are going to check is for whole numbers. நம்ம ஒவ்வொரு numbers type எடுத்து பார்க்கலாம் இல்லையா? The first thing that we are going to look for is whole numbers. Whole numbersக்கு what is going to be the situation for whole numbers in case of எது? In case of additionல நம்ம பார்க்கலாம். So additionல when I am taking it you can see that if I take a whole number, say first நான் ஒரு whole number ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும். So it is first whole numbers ஓட addition section தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? I am going to talk about addition. So I am going to talk about addition. ஒரு நிமிஷம் I'll just make this a little bit small. ஏன்னா இது இங்கே இவ்வளோ இடம் எடுத்து நிற்க தேவையில்லை. So I'm just moving it away. ஓகேவா? I'm just moving it a little bit to the other side because it is basically not needed here. Yes, so operation on numbers, let it be there. Okay, என்னென்ன operations இருக்குன்னு தான். So let's take whole numbers as here. So whole numbers ஓட addition சொல்றது, let's take two whole numbers. For instance, I'm going to take 4 and 8. So let's take addition of 4 plus 8 which is equal to 12. Now what we have to check in closure property is that நம்ம closure propertyல என்ன செக் பண்ணோம்னா, எனக்கு இங்க நடுவுல ஒரு ஆபரேஷன் வருது இல்லையா? இது addition னு சொல்லும்போது நம்ம ஆட் பண்ணுவாங்க, subtraction னு சொல்லும்போது subtract பண்ணுவாங்க, multiply னு சொல்லும்போது multiply பண்ணுவாங்க, division னு சொல்லும்போது divide பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆனா இந்த டைம்ல you will look for the type of number. இங்க என்ன type of number இருக்கு? It is going to be a whole number இல்லையா? What is this type of number? இதுவும் whole number தான். இந்த ரெண்டுமே whole number ஆ இருக்குனா what is this type? இது whole number ஆ இருக்குமா இல்லையா? So that means that if the result is also whole number, the result is also a whole number, we say that closure property is applicable for addition in whole numbers. We will say that closure property is applicable for, நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க? If the result is also a whole number, we say that closure property is applicable. The closure property is applicable for, நல்லா ஞாபகம் வச்சிருங்க, closure property is applicable for whole number, addition of whole numbers. என்ன சொல்லுவாங்க? Addition of whole numbers. மறுபடியும் நம்ம ஒரு வாட்டி கூட பார்ப்போம். Once we see it, you will be able to understand it more better. நம்ம இன்னும் கிளியரா அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். So the thing is that உங்களுக்கு இங்க ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? So this is going to be a whole number, this is going to be a whole number. இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல என்ன ஆபரேஷன் பண்றாரு? Addition. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது if I am able to get, if the result is also a whole number, இந்த ரிசல்ட்டே whole number-ஆ இருக்குன்னா we say that closure property, நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்றோம்? closure property applicable for addition of whole numbers. பாருங்க, addition, in addition of ரெண்டு நம்பர்ஸ் இது whole numbers. So we are saying that this is going to be applicable for addition of whole numbers. clear-ஆ இருக்கா? So this is going to be checking it. okay, நம்ம செக் பண்ணணும். இது வந்து இப்போ நீங்க செக் பண்ணுங்க whether it is going to be applicable ஆதானா இருக்கு, whether it is applicable. Yes, it is. So we can say it is closure property is applicable for addition. So but that is why I marked in a green color. So what can we say? We can basically say that this is applicable. Closure property is applicable for addition. okay வா? clear-ஆ இருக்கா? So now shall we check for subtraction? நம்ம செக் பண்ணலாம், subtractionக்கு செக் பண்ணலாமா நம்ம? Shall we check this for subtraction?
Yes, இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையே நம்ம எடுத்துக்கலாம். Instead of taking addition, what I am going to take is I am going to look for subtraction. Let's look for subtraction. Let's see that. நமக்கு பார்க்கலாம் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு என்ன சிச்சுவேஷனில் வரும்னு இருக்கிறது பார்க்கலாம். So in case of subtraction, I am going to select two numbers and the numbers are going to be 4 and 8. Now let's subtract 4 minus 8. என்ன ஆன்சர் வரும்? 4 minus 8 என்ன ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணுங்க. It is going to be minus 4. It is going to be minus 4. So நம்ம check பண்ணும்போது you can see this is going to be a whole number, this is going to be a whole number, but this is not a whole number. This is not a whole number. This is not a whole number. So நம்மளால என்ன சொல்ல முடியும்? So now we can say that this is not applicable. Red colorல mark பண்ண இல்லையா? So that means that in subtraction of whole numbers it is not necessary that closure property is applicable. Closure property applicable இருக்கணும்னு இருக்கிறது அவசியமே கிடையாது. கிளியரா இருக்கா? டவுட் ஏதாவது இருக்கா? இல்லல? So shall we move on to the next one? Next one பார்க்கலாமா நம்ம? Yes, I am going to look for, இப்போ நம்ம ரெண்டு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? subtraction பார்த்துட்டோம், addition பார்த்துட்டோம். Now I am going to look for multiplication. Now let's look for multiplication. Multiplicationக்கு இந்த ரெண்டு examples என்ன எடுக்கும்? என்னென்ன examples? 4 8. So what is going to be 4 into 8? 4 into 8 is going to be 32. So now again you can say that இந்த ரெண்டு numbers actually நம்ம வேற எல்லா possibilities-உம் check பண்ணணும். ஆனா 4 8 ஒன்னு larger number இன்னொன்னு smaller number எடுக்கும்போது automatically it will give me a lot of possibilities. Okay, so this is going to be what? This is going to be whole number, this is also going to be whole number. ரெண்டுமே நம்மளால என்ன சொல்ல முடியும்? Both are going to be called as whole numbers. இது ரெண்டுமே whole numbers னு சொன்னதனால now this is also a whole number. So what can we say? We can say that closure property is applicable for multiplication. We can say closure property is applicable for multiplication. யாரோட multiplication applicable இருக்கு சொல்லுங்க. Let me see. யாரோட multiplication applicable இருக்கு? whole numbers ஓட multiplication applicable இருக்கு. கிளியரா இருக்கா? பக்காவா இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்க சொல்லுங்க, let us discuss. ஓகேவா? யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்க சொல்லுங்க, let us discuss. Okay, we'll see. All right, fine. Sure. Fine. All right, very good. So let's go ahead and see the next one, which is going to be division. Now we are going to be talking about division. So division எடுக்கும்போது மறுபடியும் I am going to take the same examples of 4 and 8. இங்க எழுதும்போது ஒரு confusion ஒரு சில பேருக்கு வரும். ஒரு example நான் சொல்றேன். இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே okay, I'll just show it first one. So it is going to be 4 by 8. 4 by 8 னு சொல்லும்போது you can see the answer is 1 by 2. Whether 1 by 2 is a whole number? இல்ல. So that means that you can see 1 by 2 is not a whole number, so it is not applicable for division. ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, which example do we select ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதோட இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ நான் 4 8 எடுக்கும்போது இங்க 4 8 க்கு பதிலா நான் 8 4 எடுத்தீங்கன்னா I would have gotten the 4, and sometimes it may feel that it is whole number. அந்த மாதிரில we should actually look for the situations where it could break. அது எங்கேயாவது பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? நம்ம என்ன பார்க்கணும்? எங்கே தான் இது பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதுதான் நம்ம செக் பண்ணணும். அது செக் பண்றதுல இருந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? What is it that you get? You will get that whether it is possible or not. Okay, அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் கூட நீங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கணும். ஏதாவது ஆப்ஷன்ல நான் சொன்னதை விட டிஃபரெண்டான ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு இருக்குன்னா அந்த ஒப்பீனியன் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி டிவிஷன் கூட இப்போ 4 by 8 க்கு பதிலா நான் 8 by 4 எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 2 வரும். ஹோல் நம்பர் தான் அது. So there will be situations which is satisfying, but there could also be situations where it is not satisfied. அந்த not satisfied க்கு தான் நம்ம எப்பவுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். கிளியரா இருக்கா? டவுட் ஏதாவது இருக்கா? So that is what we checked இல்லையா? Now let's look for integers. Okay, now let's look for integers. இப்போ நம்ம closure property check பண்ணது யாருக்கு? whole numbersக்கு. Now we will be checking for what? We will be checking for integers. Now let's check for integers. ஒரே நிமிஷப்பா. Let me copy this from here. இதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணட்டும். So we are looking for closure property of integers. What is it that we are looking for? We are looking for closure property of integers. அதில் first one that we are going to look for is addition. Let's look for addition. ரெண்டு integers சொல்லுங்கப்பா. Let me see. Let's take two integers. ஏதாவது ரெண்டு integers எடுங்க. I'm going to take -8 and 10. ரெண்டு numbers எடுத்துக்கணும் இல்லையா? -8 and 10. So let's take the addition of these two. -8 plus 10 is equal to how much வரும்? 2. So that means that நமக்கு
என்ன சொல்ல முடியும்? This is going to be an integer, this is also going to be an integer, and this is also going to be an integer. So we can basically say that it is applicable. இது applicableனு நம்மளால சொல்ல முடியும். ஆனா ஏதாவது சிச்சுவேஷன் இருக்கா? ஆக்சுவலி வந்து இது applicable இல்லாம போகுதா? ஏதாவது சிச்சுவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு மனசுக்கு தெரியுதா? உங்களோட மைண்டுக்கு வருதுன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. just give it a thought. ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வருதா? ஆக்சுவலி இது satisfy ஆகாத சிச்சுவேஷன் வேற ஏதாவது இருக்கான்னு மட்டும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு மைண்டில் வரல, அதனால் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ஓகேவா? the next one that I feel is going to be needed is subtraction. Let's talk about subtraction. Subtraction எடுக்கும்போது what is it? Again you are having -8 and 10 நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? so -8 and 10 எடுக்கும்போது what is the answers that you are end up getting? What is the answer that you end up getting? -8 and 10 எடுக்கும்போது -8 minus 10 is going to be -18. again பாருங்க இங்க என்ன வருது? this is also an integer. so what can we say? this is integer, this is integer, this is also an integer. so we can say for subtraction it is applicable. subtraction க்கு எது applicable ஆகுது? closure property is applicable for integers. clear ஆகுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? anyone having any doubt? so shall we move on to multiplication and division? நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனும் டிவிஷனும் பார்க்கலாமா? நம்ம பார்க்கலாம்ல. let's see and go ahead and see multiplication. let's go ahead and see multiplication. so let us see -8 and 10 எடுத்தீங்கன்னா, so when I am multiplying -8 into 10, what is the answer that I am getting? I'll get -80. so -80 வரும்போது let us check for that. இது -80 னு சொல்றது whether it is going to be integer or not. அது இன்டிஜரா இல்லையா செக் பண்ணுங்க. ஆமா, அதுவும் இன்டிஜர் தான். வேற ஏதாவது இன்டிஜர் இல்லாத ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது வருதா உங்களுக்கு மைண்டில்? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. திங்க் அபவுட் இட். வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் வருதா? எனி ஆப்ஷன் தட் யூ ஃபீல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டாக் அபவுட்? ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்காண்ணா? இல்லைல்ல? எஸ், நானும் நிறைய யோசிச்சுதாங்க, ஆனால் எனக்கும் கிடைக்கல. இதே மாதிரி உலகத்தில் நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன் யோசிச்சாங்க, யாருக்கும் கிடைக்கல. ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைச்சிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see. and the last one that we are going to talk about is division. last one that we are going to talk about is division. so let's talk about yes. so let's talk about division. division பத்தி பேசுவோம் நம்ம. so division என்ன வரும்? I am going to take -8 and 10. so -8 and 10 எடுக்கும்போது -8 and 10 எடுக்கும்போது what is going to be the division possibility? it is going to be -8 divided by 10. அதோட ஆன்சர் என்ன வரும்? -4/5 வருது இல்லையா? -4/5 வருது இல்லையா? ஓகே, பெயின். ஸோ -4/5 வரும். உங்களுக்கு இருக்கும்ப்பா, மேக்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும், ஃபுல் இயர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி -4/5. -4/5 சொல்கிறது, டு யூ திங்க் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அப்ளிகபிள்? இது அப்ளிகபிளாக இருக்கும்னு தோணுதா? இல்லை. ஏன்? இது இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர். இது என்ன இல்லை? திஸ் இஸ் நாட் அன் இன்டிஜர். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரேஷ்னல் நம்பர். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரேஷ்னல் நம்பர் அண்ட் நாட் அன் இன்டிஜர். ஸோ என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை இன்டிஜர். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை இன்டிஜர், பட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரேஷ்னல் நம்பர். அடடா, அவ்வளோதானே? இட் இஸ் கான், ரைட்? ஸோ வாட் கேன் வி சே? இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துருங்க. க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கும்போது யூ ஹேவ் இன்டிஜர்ஸ் வித் யூ. அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அப்ளிகபிள் தான், ஆனால் டிவிஷனுக்கு மட்டும் செட் ஆகாது. கிளியராக இருக்கா? ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தட் வி ஆர் லேர்னிங் ஹியர். ஸோ இன்டிஜர்ஸுக்கு வந்து திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். கிளியராக இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? anyone having any doubts may please comment on the box chat. if anyone has any kind of doubts, please comment. okay, so நம்ம integers பார்த்துட்டோம். closure property. what is the next thing that we have to do? what is the next thing that we have to do? next நம்ம என்ன தான் பார்க்கணும் சொல்லுங்கப்பா? let us see. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் சொல்லுங்கப்பா? yes, we are going to talk about the closure property of rational numbers. we are going to talk about the closure property for rational numbers. now let us see that. let us talk about the rational numbers. rational numbers என்ன நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா? ரிவைஸ் பண்ணுங்க. what is rational numbers? definition பாருங்க. let's look at the definition of rational numbers. rational numbers ஓட definition பாருங்கப்பா எல்லாரும். do you think it is going to be interesting? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. rational numbers ஓட definition எல்லாரும் படிச்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் I'll give you ஒரு 2 minutes time. ஓகேவா? நான் அப்படியே சும்மா உட்கார்றேங்க. 2 நம்பர்ஸ் கூட நான் கொடுக்குறேன். okay, that is also very important. so when I am taking, I'll give you 2 rational numbers. so for instance, நம்ம addition தான் first check பண்ணுவோம்ல. so when I am checking for addition, I am going to give you 2 rational numbers, and the rational numbers that I give you are going to be say 4/3. okay தானே? and the next one that I am going to give you is இது இப்போ greater than 1 வருது இல்லையா? 1/2. ஸோ இது ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா check whether this is going to be their addition is going to yield you
another rational number. Check பண்ணுங்கப்பா. Do it on your own and give me an answer. நீங்களே பண்ணுங்க, நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. நான் இங்கே உங்களுக்காக 2 மினிட் வெயிட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. Let me give it a try. Give it a try. Okay, fine. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன வருது? What is it that you are getting? What is it that you are getting? Let us see. இல்லையா? So it is going to be 4/3 plus 1/2. நமக்கு தெரியுமே 3 and 2 என்ன எப்படி ஆட் பண்ணணும்? LCM எடுக்கணும் இல்லையா? LCM எடுக்கணும். ஸோ 2 and 3 ஓட LCM என்ன வரும்? செக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் தான், உங்களுக்கு எல்லாவே தெரியும். ஆனாலும் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்காக பண்ணுறேன். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1 and 3, 3, 1 and 1. ஸோ த ப்ராடக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி 6 இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் சேயிங் இட். இட் இஸ் கோயிங் டு பி 6 ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் யூ கேன் சே யூ ஆர் கிராஸ் மல்டிப்ளையிங். நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வாட் இஸ் இட் தட் யூ வில் கெட்? யூ வில் கெட் 4 into 2 plus 1 into 3 divided by 3 into 2. So that is going to be 8 plus 3 divided by 6, which is equal to 11/6. So 11/6 என்கிற ஆன்சர் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? So 11/6 என்கிறது do you think it is going to be a rational number? இல்லையா? செக் பண்ணுங்க. இது ரேஷனல் நம்பரா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுறது? 11 and 6 both are integers இல்லையான்னு செக் பண்ணுங்க. 11 and 6 ரெண்டுமே இன்டிஜர் தானே? அம்மா 6ன்னு சொல்லுது 0வா? இல்லை, 6 0 இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் that what is it? It is going to be a rational number. So what can we say? It is applicable for addition. It is applicable for addition. Clear-ஆ இருக்கா எல்லாருக்கும்? Is that idea clear to everyone? All right. So we have discussed about the என்ன property இது? What is the property that we have discussed? We have discussed the closure property. We have discussed the closure property for rational numbers. We have discussed the closure property for rational numbers. Clear ஆ இருக்கா? Fine. So let us try and look for another one. நம்ம என்ன பார்க்கணும் அடுத்தது? Let us try subtraction. இல்லையா? Let us try subtraction. ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. subtraction ட்ரை பண்ணுங்க. Everyone give it a try. subtraction ட்ரை பண்ணுங்க. இதே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரே எக்ஸாம்பிள்ஸ் தானே நம்ம எடுக்கும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு டேக் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் 4/3 and 1/2. கிவ் இட் a try பா. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. 4/3 minus 1/2. 4/3 minus 1/2 என்ன வரும்னு பார்க்கலாமே. மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியும், you have to go for cross multiplication. cross multiply பண்ணும்போது what is it that you will end up getting? You will get 4 into 2 minus 1 into 3 divided by 3 into 2, which is going to be 8 minus 3 divided by 6, which is going to be equal to 5/6, which is going to be equal to 5/6. Now let us give me an answer for this one. Let us give me the answer for this one. 5/6 வருதா உங்களுக்கு? 5/6னு சொல்கிறது what do you think? Whether it is going to be a rational number or not a rational number? செக் பண்ணுங்க. 5/6னு சொல்கிறது rational number இல்லையா? என்ன கேட்டிங்கன்னா it is going to be a rational number. ஏன்? Why am I saying that it is a rational number? Because 5, 6 both are integers. ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும்? ரெண்டுமே integers-ஆ இருக்கும். And 6 is not equal to 0. So both conditions are satisfied. So we can say it is a rational number. நம்ம இப்போ செக் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நம்ம செக் பண்ணணும். If possible, இப்போ நீங்கள் ஒரு போர்டு எக்ஸாம், உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம்லாம் இருக்காது, பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் தட் ஹேபிட். அந்த ஹேபிட் வேணும். ஸோ ஹவு டு யூ சே தட்? ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் உங்களுக்கு எழுதுறேன், மீதி எல்லாத்துக்கும் நான் போட மாட்டோம். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன்லி ஒன் ஸ்டெப் தட் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட். ஸோ செக் வெதர் 5/6 இஸ் ரேஷனல் ஆர் நாட். எப்படி செக் பண்ணுவாங்க? ஜஸ்ட் ஒரு வார்டு நான் உங்களுக்காக எழுதுறேன். ஓகே, 5, 6 both belongs to Z. That is the first condition. And 6 is not equal to 0. That is my second condition. So the ரெண்டு கண்டிஷனும் satisfy பண்ணதுனால we can say what is it? This implies 5/6 is rational. This implies 5/6 is rational. So this is the step. இதுதான் நம்ம எழுத வேண்டிய step. ஓகேவா? This is the step that you are supposed to write. So it's a very important thing that you are supposed to remember. Okay? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். ஸோ ரிமெம்பர் தட் யூ ஹேவ் டு ரைட் அ ஸ்டெப் லைக் திஸ். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்பு கூட எழுதும்போது தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு எந்த தட் இஸ் தி பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் இட். ஓகே, மேக்ஸில் நமக்கு எப்போவுமே பர்ஃபெக்ஷன் வேணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? யூ ஷுட் ஆக்சுவலி ஹேவ் அ எபிலிட்டி டு ரைட். ஓகே, எப்படி தான் நான் இது எழுதணும், ஏன்னா நம்ம எப்படி தான் அது எழுதணும்னு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இல்லைன்னா இட் ஒன்ட் பி குட். ஓகே, ஈவன் உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தாலும் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இல்லைன்னா அது நல்லா இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ கிவ் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் ஃபார் என்ன சொல்கிறது ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ யூ காட் அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் சொல்லுங்கப்பா. லெட் அஸ் see what is the next thing that we
have to look for? We have to look for multiplication and addition. So multiplication addition பார்த்த மாதிரியே நம்ம என்ன பார்க்கணும்? You are supposed to look for a multiplication and addition. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ஆன்சர் எழுதும்போது யூ ஹேவ் டு ரைட் த ஃபைனல் ஸ்டெப் லைக் திஸ். ஓகே, எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும்போது இந்த மாதிரியே எழுதணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ லெட்ஸ் கோ ahead and see the next one, which is going to be called as multiplication. என்ன பண்ணணும்? multiplication. multiplication. So multiplication என்ன வரும்? செக் பண்ணலாமே. மறுபடியும் சேம் நம்பர்ஸ் எடுத்துருங்க. 4/3 and 1/2. மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ரெண்டுமே. So let's multiply 4/3 into 1/2 is going to be equal to 4 divided by 6. 4 divided by 6 இருக்கிறது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றும்போது it is going to be 2/3. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So 2/3 is also a rational number. Why? 2 is an integer, 3 is an integer, 3 not equal to 0. Okay, so that is why what do we say? We will say that it is also going to be a rational number. Is it clear everyone? Clear ஆ? So shall we move on to the next one, which is going to be division. So division பண்ணுங்க. So division எடுக்கும்போது what is that going to be? 4/3 divided by 1/2. So 4/3 divided by 1/2 னு சொல்லும்போது what is it that you have to do? You have to multiply with reciprocal. division சொல்றது என்ன? multiplication with reciprocal. என்னதான் division? division is going to be nothing but multiplication with reciprocal. So that is going to be 4/3 into 2/1, which is going to be 8/3. Now 8/3 check பண்ணுங்க. rational இல்லையா? Yes, அதுவும் rational தான். So that means that multiplication and division is also going to be satisfying the closure property for rational numbers. So rational numbers பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே addition, subtraction, multiplication and division எல்லாருமே என்ன satisfy பண்ணுவாங்க? closure property satisfy பண்ணுவாங்க. clear இருக்கா? So discussed about the closure property of each and everything இல்லையா? closure property of each and everything. ஓகேவா? தெளிவா இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகேவா? எல்லாமே கிளியராக இருக்கா? இதில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த டிவிஷனில். ஸோ இந்த டிவிஷனில் நம்ம என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸாக போடணும்னா, ஏன்னா நம்ம டிவிஷன் இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லும்போது இப்போது இஃப் ஐ டேக் 4/3 அண்ட் 0/2 ரெண்டு நம்பர்ஸ் நான் எடுக்கிறோம். 4/3 and 0/2 செக் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ரேஷ்னல் தான் நான். ஸோ 4/3 is going to be 4/3 is going to be what? It is going to be what? It is going to be actually வந்து இங்கே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது. that is why I am actually correcting it. 4/3 and 0/2 வரும்போது so if I take 4/3 in divided by 0/2 is going to be 4/3 into 2/0, which is going to be equal to 8/0. Now 8/0 சொல்கிறது rational number இல்லையா? Whether it is going to be a rational number or not. It is not going to be a rational number. Instead it is going to be called as not defined. அது என்ன பேரில் கூப்பிடுவாங்க? not defined. So that means that in division there is a possibility of not existing. ஓகேவா? நான் when I just did it நம்ம ஃப்ளோவில் வந்தப்போ நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அந்த மிஸ்டேக் நான் கரெக்ட் பண்ணுறேங்க. ஓகேவா? அந்த மிஸ்டேக் என்னன்னா there could be a situation in which 0/2 is also called as a rational number. ஏன்னா 0 என்னது? integer. 2 என்னது? integer. 2ங்கிறது 0வா? நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்? நம்ம டினாமினேட்டர் தான். ஆக்சுவலி அதில் என்ன டவுட் வரும்? நிறைய பேர்த்துக்கு என்ன டவுட் வரும்னா இது ரேஷ்னல் நம்பரா இல்லையான்னு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே ஹேவ் எ டவுட் தட் வெதர் 0/2 இஸ் ரேஷ்னல் ஆர் நாட். செக் பண்ணுங்க வெதர் 0/2 இஸ் ரேஷ்னல் ஆர் நாட். 0, 2 both belongs to z and 2 not equal to 0. This implies 0/2 is rational, and we also know 0/2 is equal to 0, so we will say 0 is rational. clear இருக்கா? ஐடியா வருதா? in other words 0 divided by any number is going to be rational or 0 is also rational. so இது rational நம்பராக வரும். இது rational நம்பராக வரும்போது நம்ம டிவிஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா இது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். இது டினாமினேட்டருக்கு போகும்போது இங்கேயும் டினாமினேட்டரில் வரும். and now this will not be rational. ஓகேவா? இது ஏன் rational இல்லைன்னா 0 denominator is equal to 0. that is why. கிளியராக இருக்கா? டவுட் எல்லாம் இல்லைல்ல? so that means that what can we say? we can say that it is not applicable for division. it is not applicable for division. கிளியரா இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லைல்ல? so that means that now we have actually discussed for everything இல்லையா? we have discussed for rational numbers, we have discussed for integers, and we have discussed for whole numbers. ஒன்று மட்டும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இது natural number. அது நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேவா? அது நீங்கள் தனியாக பண்ணணும். natural number is something that you have to do it on your own, and we'll see what is the answer. ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா of course நம்ம கண்டிப்பாக பேசுவோங்க அதை பற்றி. ஓகே, கிளியராக இருக்கா? is that clear? all right,
All right, fine. Seri. Okay, so we have discussed the what property? Closure property. So closure property மட்டும் இல்லை, நமக்கு இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும். அது என்னது? ரெண்டாவது நம்ம படிக்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். What is the next property that you are going to study? We are going to study a very important property that is there in your textbook. நம்ம டெக்ஸ்ட்புக்லேயே இருக்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. பாருங்க, டெக்ஸ்ட்புக் பாருங்க எல்லாரும். என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வருது? எஸ், என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வருது பாருங்க. டெக்ஸ்ட்புக்கில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு? கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு? கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அடடா, கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. எஸ், it is going to be called as commutative property. Commutative property. Let us see what happens when we bring in commutative property. இதுக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும்? என்ன தான் சார் இந்த கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி? அதான் முதல்ல தெரியணும். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டு யூ மீன் பை கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்ன? வாட் வாஸ் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி? நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். த ஃபர்ஸ்ட் திங் வி வில் சி இல்லையா? வாட் வி சா இஸ் தட் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறது, இஃப் த ரிசல்ட் இஸ் ஆல்சோ, நம்ம க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும்போது யூ ஹேவ் ஏ and an operation and b and you have the result இல்லையா? So you have the first number, second number and its result. So when you add them and if the result is also a whole number or result is also the same type of number, அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் இங்கே ஹோல் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னா இங்கேயும் ஹோல் நம்பர் வரணும். இங்கே நீங்கள் இன்டிஜர் எடுக்குதுன்னா இங்கே இன்டிஜர் வரணும். இங்கே நீங்கள் நேச்சுரல் நம்பர் எடுக்குதுன்னா இங்கேயும் நேச்சுரல் நம்பர் வரணும். இங்கே ரெண்டு ரேஷனல் எடுக்குதுன்னா இங்கே ரேஷனல். இந்த நடுவில் இருக்கிற ஆப்ரேஷன் சொல்கிறது கேன் பி அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். ஸோ there are 4 into 4 which is going to have 16 different possibilities இல்லையா? We had 16 different possibilities இருந்துச்சு நமக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் த லாஜிக் இஸ் வெரி மச் கிளியர். இதுதான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. அதே மாதிரி நமக்கு வர புது ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்னது? கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, யூ ஹேவ் எ நம்பர். சே நான் ஒரு ஏங்கிற ஒரு நம்பர் அசியூம் பண்ணுறேன். I'll take a number, say A. You have an operation and B must be equal to B, the same operation and A. கிளியராக இருக்கா? ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கும். ஏன்னு சொல்கிறது இட் கேன் பி எனி டைப் ஆஃப் நம்பர். வாட் இஸ் ஏ? ஏ கேன் பி எனி டைப் ஆஃப் நம்பர். ஏ கேன் பி எனி நம்பர். ஓகேவா? பி கேன் ஆல்சோ பி எனி டைப் ஆஃப் நம்பர். ரெண்டுமே ஒரே டைப்பாக இருக்கணும். ஓகேவா? ரெண்டுமே ஒரே டைப்பாக இருக்கணும். And B again the same thing. Okay, and this, what can this operation be? These two operations should be same and it can be what? It can be addition, it can be subtraction, it can be multiplication and it can be division. Clear இருக்கா? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வேணாலும் இருக்கலாம். It can be both addition, subtraction, multiplication and division and it should be like this. Say இப்போ நம்ம addition பற்றி சொல்கிறோன்னு assume பண்ணுங்க. Assume that we are talking about addition, then we will say that A plus B should be equal to B plus A. If we are talking about subtraction, A minus B must be equal to B minus A. If I am talking about multiplication, A into B is equal to B into A. இப்படி தான் ஆப்போசிட் நம்ம உல்டா பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வரக்கூடாது? ஒரு சேஞ்ச் வரக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதுதான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அதுவும் இந்த கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் எவ்வளோ டைப் நம்பர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணது இதில் நேச்சுரலில், அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சுட்டாங்க? ஹோல் நம்பர், அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சுட்டாங்க? இன்டிஜர், அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர் நம்ம என்ன படிச்சுட்டாங்க? ரேஷனல் நம்பர். புதுசான ஒரு ஆளை படிச்சிட்டோம். புதுசான படிச்சது யாரை பற்றி? ரேஷனல் நம்பரை பற்றி. தெளிவாக இருக்கா? கிளியராக இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். வாட் இஸ் இட் தட் வி ஆர் கோயிங் டு செக்? வி ஆர் கோயிங் டு செக் the commutative property for each type of numbers. Let us see. ஃபஸ்ட்டு நான் செக் பண்ண போகிறது எதை பற்றி? நீங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். எதை நம்ம செக் பண்ணணும்? போன வாட்டி நம்ம நேச்சுரல் நம்பர் தானே செக் பண்ணல. ஸோ இந்த வாட்டி வில் டேக் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் நேச்சுரல் நம்பர். ஹோல் நம்பர் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன், நீங்களே பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, ஹோம் ஒர்க்காக கொடுக்குறேன். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு செக் ஃபார் which number? Yes, இது நான் I'll just reduce the size and keep it aside. Okay, I'll keep this here. Now let's talk about what kind of numbers we are going to talk about. Natural numbers. We are going to talk about natural numbers and we are going to check for addition. We are going to check for addition. Additionக்காக we need two numbers இல்லையா? சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ரெண்டு நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாமே. என்ன ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம்? இல்லை, அந்த லைவில் ரொம்ப டிலே வரும்ல. நான் ஏதாவது இங்கே பேசி நீங்கள் கேட்குறதுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு 10-15 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நம்பர் சஜஸ்ட் பண்ணும்போதே ரொம்ப லேட் ஆயிரும் போல். பரவாயில்ல, சொல்லுங்கப்பா. வில் சி. let us see two numbers. ரெண்டு நம்பர்ஸ் சொல்லுங்கப்பா. உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஏதோ ரெண்டு நேச்சுரல் நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். you can take any two natural numbers.
Okay, so I'm going to take two natural numbers, say 8 and 14. I'm going to take two natural numbers, 8 and 14. 8, 14 ingiradhu rendume natural numbers thane, rendume natural numbers thane. So I'm going to take 8 and 14, and let me first do addition. Sollumbodhu I have to add 8 plus 14. Now what is going to be the value of 8 plus 14? Sollunga, what is the value of 8 plus 14? It is going to be equal to 22. Now let's check what is the value of 14 plus 8. What is the value of 14 plus 8? உங்களுக்கு addition தெரியும் இல்லையா? உங்களுக்கு addition தெரியுமே. ஸோ அந்த addition வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, 8 plus 14 ஓட வேல்யூ 22 னா 14 plus 8 ஓட வேல்யூ என்ன தான் வரும்? That is also going to be 22. நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சோம் இல்லையா? So 8 plus 14 சொல்லும்போது we will say 8 plus 4 is 2. We will have an 1 here, so it is going to be 22. அதுக்கப்புறம் when you add 14 and 8, again 8 plus 4 is 12, and 1 and 1 is going to be 2. So you are getting both the value to be equal to 22. So what can we say? We can say that 8 plus 14 is equal to 14 plus 8. This implies what can we say? We can say commutative property is applicable for natural number, for addition of natural numbers, addition of natural numbers. Clear ஆ இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? anyone having any doubt? இல்லல? Okay, fine. All right, fine. Now let's go ahead and look for the next type of number, which is going to be subtraction. நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம்? We just saw addition இல்லையா? நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம்? நம்ம பார்த்தது வந்து addition. Now next what we are going to see is subtraction. So let's see subtraction of natural numbers. Let's see subtraction பார்த்துக்கலாம் இல்லையா? Subtraction பார்க்கும்போது again I'm going to take the two numbers, என்னது 8 and 14. So when I'm going to take 8 and 14, what is the thing that I'm supposed to check? I'm supposed to check for 8 minus 14 இல்லையா? What is going to be 8 minus 14? What is going to be 8 minus 14? 8 minus 14 is going to be minus 6. 8 minus 14 is going to be minus 6, and what is going to be 14 minus 8? 14 minus 8 is going to be 6. அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலே இல்லையாப்பா? ரெண்டுமே ஈக்குவலே இல்லை. So what is it that you can say? What we can say is that 8 minus 14 is not equal to 14 minus 8, or you can say commutative property is not applicable for என்ன சொல்லலாம்? For subtraction of natural numbers. Clear ஆ இருக்கா? It is not applicable for subtraction of natural numbers. Okay, any doubt at all? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? Do you have any doubts at all? Please say if you have a doubt. உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் சொல்லுங்க. நோட்டெல்லாம் கரெக்டாக எழுதிடுங்க. ஓகேவா? நோட்டெல்லாம் கரெக்டாக எழுதிடுங்க. இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் இல்லையா? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஈக்குவல், இங்கே வந்து அப்ளிகபிள், இங்கே வந்து நாட் அப்ளிகபிள். ஆஹா, கிளியராக இருக்கா? Fine. So shall we move ahead and look for multiplication? அடுத்தது வந்து we are going to talk about multiplication எடுக்கும்போது நான் இதே நம்பர் எடுக்கும். எந்த பேர் எடுக்கும்? 8 and 14. So let's find 8 into 14. So what is going to be the value of 8 into 14? Check பண்ணுங்க. 8 into 14 is going to be 32. இங்கே 0 தானே வரும். 0 into 8 தான் வரும் basically. So this is going to be 32. இங்கே 3 வரும். 4 into 0 is 0. 0 plus 3 is 3 இல்லையா? And the next is going to be 1 and 8, and this is going to be 0. So it is going to be 32, and இங்கே வரும் 2 வரும், இங்கே 1 வரும். So it is going to be 112. That is going to be the product of 8 into 14, and the answer is equal to 112. அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம்? 14 into 8 செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா? It is going to be 14 into 8. Now I know it is going to be 32
into 3, 8 into 3 is 8 plus 11, so it is going to be equal to 112. This means that 8 into 14 is equal to 14 into 8. So நமக்கு என்ன சொல்லிக்கலாம் சொல்லுங்க, நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. What can we say? We can say commutative property is applicable. What can we say? Commutative property is applicable for multiplication of natural numbers. Multiplication of natural numbers க்கு யார் applicable இருக்கு? Multiplication of natural numbers க்கு யார் applicable இருக்கு? We can say commutative property is applicable. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்கப்பா. Let me see. If you have any doubts, you can say. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்கப்பா. Do you have any doubts at all? If you have any doubts, please comment and say that you have a doubt. உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா டவுட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க, அதை செக் பண்ணுங்க. ஓகே, எனி டவுட்ஸ் அட் ஆல்? நோ? No? Fine, very good, excellent. Now let's go ahead. ஓகேவா? Let's go ahead and see about division. Let's go ahead and see about division. Now division is going to be interesting. Now division is going to be interesting. என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? டிவிஷன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Do you think it is going to be applicable? டிவிஷன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்ளிகபிளாக இருக்குமான நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கு? டிவிஷன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்ளிகபிளாக இருக்குமான நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கு? ரெண்டு நம்பர்ஸே எடுத்துருங்க, ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலி. 8 and 14 எடுத்துருங்க. ஐ எம் கோயிங் டு டேக் 8 divided by 14. So what is going to be 8 divided by 14? You can know that it is 2 is common here, so you can say 2 into 4 divided by 2 into 7, and you can cancel out the 2. இந்த ரெண்டு 2 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். And what is the answer that you end up getting? You'll end up getting the answer to be equal to 4 by 7. In other words, you have 14 divided by 8. Again you can write as 2 into 7 and 2 into 4. Cancelling out the 2, you will end up getting the answer to be equal to 7 by 4. That means that 4 by 7 is not equal to 7 by 4. 4 by 7 is not equal to 7 by 4. அப்போ இது applicable இல்லையா? இது applicable இல்லையா? சொல்லுங்க, whether it is applicable or not. Green இல்லை, என்ன எடுக்கணும்? Red எடுக்கணும். So we can say commutative property is not applicable for division of natural numbers. What is it that you can conclude? You can conclude that commutative property is not applicable for division of natural numbers. எல்லாருக்கும் தெரியுதா அந்த ஐடியா? நான் சொல்கிற ஐடியா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுதா? தெளிவாக கிளியர் ஆகுதா? நான் ரொம்ப ஸ்பீடில் போகுதானே? இல்லையே, ஓரளவுக்கு ஓகே தானே? நான் போகிற ஸ்பீடு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? சேர்ந்து வர முடியுதுல்ல? நோ. ஸோ வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? கிளியராக இருக்குல்ல? ஸோ ஷல் வி மூவ் ஆன்? நீங்கள் எல்லோரும் நோட்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாருமே நோட்ஸ் வந்து கரெக்டாக எழுதிட்டீங்களா? ஹேவ் யூ எவர் இல்லையே, நீங்கள் எவர்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் ஹேவ் யூ ஆக்சுவலி ரிட்டன் டவுன் ஆல் த நோட்ஸ்? ஹேவ் யூ ரிட்டன் டவுன் ஆல் த நோட்ஸ்? Anyone at all? Anyone? illa. Okay, fine. Seri. All right. So shall we move ahead and see the next type of number? இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? We saw about natural numbers, commutative property இல்லையா? அடுத்தது வந்து நம்ம will take another number and that number will be என்ன மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம்? நான் உங்களுக்கு ஹோல் நம்பர் தானே உங்களுக்கு கொடுத்தது. நீங்கள் தனியாக பண்ண வேண்டியது என்ன? ஹோல் நம்பர் தான். மீதி இருக்கிற 3 டைப் நம்பர்ஸையும் நானே பண்ணுவாங்க இல்லையா? So what is it that I am going to do? I am going to do integers இல்லையா? நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது இன்டிஜர்ஸோட commutative property. Now let's see that very clearly without wasting any time. We are going to talk about integers-ஓட commutative property. So let me first talk about addition. Let us first talk about addition. So இதை நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவீங்க, ஓகேவா? I'll just do it a little bit fast. So we have to select 2 integers இல்லையா? So 2 integers நான் எதை ரெண்டு நம்பர் செலக்ட் பண்ணணும்? -3 செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், 4 செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? 4 வேணால் நான் செப்பரேட்டாக 7 எடுத்துக்கலாம், ஓகேவா? நான் 2 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், -3 and 7. So let's take addition of -3 and 7. Let us take
What is going to be minus 3 plus 7? Minus 3 plus 7 is equal to 4. And 7 plus minus 3 can be written as 7 minus 3, which is again equal to 4. This implies, what is it that you can say? Minus 3 plus 7 is equal to 7 plus minus 3. So, what is it that you can say? We can say that commutative property is applicable for addition of என்ன numbers இது என்ன மாதிரி numbers இது we are talking about what type of numbers everyone please say what is the numbers that we are talking about integers so integers க்கு என்ன சொல்லலாம் integers க்கு addition is a commutative property தெளிவா இருக்கா பக்கா இருக்குல so shall we move on to the next one and the next one is going to be subtraction இந்த ரெண்டு numbers இருக்கும் I'm going to take the same numbers minus 3 and 7 now let's take minus 3 and 7 so it is going to be minus 3 minus 7 இல்லையா it is going to be minus 3 minus 7 so it is going to be how much minus 10 வரும் இல்ல next I am going to take 7 minus of minus 3 7 minus of minus 3 now what is that going to be 7 plus 3 which is equal to 10 equal இருக்கானே ரெண்டுமே equal இருக்கா what do you think are they equal சொல்லுங்க what do you think are they equal or not நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலான ரெண்டுமே ஒன்று 10 இன்னொன்று மைனஸ் 10 தானே so that means that it is commutative மாதிரி தெரியுதுல்ல commutative மாதிரி தெரியுதானே இல்லை we can very easily say that minus 3 minus 7 is not equal to 7 plus 3 so what can we say we can say it is not applicable for subtraction இது applicable கிடையாது பக்காவா இருக்கா அப்போ எல்லாருக்கும் is that idea clear to everyone is that idea very much clear to everyone எல்லாருக்கும் அந்த ஐடியா கிளியரா இருக்குல்ல so we can basically say that it is not applicable for subtraction so வந்து பாத்தீங்கன்னா subtractionக்கு applicable இல்ல additionக்கு applicable இருக்கு now next thing that we are going to look for is multiplication let's look for multiplication so multiplicationக்கு என்ன வரும் multiplication is going to be again I'm going to take the two numbers is going to be minus 3 and 7 okay வா என்ன ரெண்டு நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் just I choose this one அത്രே உள்ள so that I'm selecting it is going to be minus 3 into 7 is going to be minus 21 and 7 into minus 3 is also equal to minus 21 so what is it that you can say minus 3 into 7 is equal to 7 into minus 3 or in simple words multiplication is commutative multiplication of integers is going to be commutative in nature okay va is it clear everyone எல்லாருக்கும் clear-ஆ இருக்கா is it clear to everyone எல்லாருக்கும் clear-ஆ இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க okay if anyone has any doubt please comment let me see any comments okay fine so let's go ahead and do illa I don't think there is any doubts இருக்கிற மாதிரி தெரியல so without since students have no doubts I am going to go ahead we'll go ahead and let us actually look about division ரொம்ப simple தான் என்ன subtractionக்கு என்ன situation இருக்கோ அதே தான் divisionக்கு வரும் division actually ரொம்ப simple why because we can very well say டைரக்டாவே சொல்லிக்கலாம் என்னது minus 3 by 7 is not equal to 7 divided by minus 3 reciprocal தானே வரும் so that means that we can very directly say that division is not applicable அதுக்கு பெரிய calculations எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை okay so division is not applicable for integers okay now what do you think about rational numbers பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க what do you think it is having the same fate as that of commutative property as that of integers ஆனா நான் என்ன பண்ணுவாரேன்னா I'll ask you to do it நான் என்ன சொல்லுவாரே நீங்க பண்ணுங்க so வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll be doing it in the next class of course but still you have to give it a try நீங்களா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது இப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ல நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணிட்டோம்னு தெரிஞ்சிச்சுல எதுல கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டில இல்லையா அதே மாதிரி வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸையும் பார்த்துட்டோம் and also integers பார்த்துட்டோம் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு homework கொடுக்கிறேன் that is going to be what you are supposed to do for whole numbers and rational numbers இது ரெண்டும் whole numbers னு சொல்லும்போது நீங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் you have to take an example which might include 0 also you have to take an example which includes 0 also rational numbers இருக்கும்போது நான் முன்னாடி எடுத்த examples நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணும் பரவாயில்லை use the same examples ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை and let us see what happens to commutative property so we have discussed the two properties இல்லையா we have discussed commutative property and closure property in the class that
that is the two properties that we have discussed. So இதோட இந்த சாப்டரில் இன்னும் நிறைய இருக்கும் இல்லையா, இந்த சாப்டரில் இன்னும் நிறைய இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங், நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படிக்கணும், அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படிக்கணும். அது அவ்வளோதான், வேறு அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கூட தான் நமக்கு இருக்கும். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், நம்ம சாப்டரே முடியும். அதோட சின்ன சாப்டர் தான், ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். ஓகே, ஸோ ரெண்டு லெக்சரில் ரெண்டு கிளாஸில் நம்ம சாப்டர் முடியும். இன்னொரு லெக்சரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவார், அந்த சாப்டரோட எக்ஸசைஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதோட இந்த சாப்டர் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஓவர். கிளியராக இருக்கா? ஸோ ஷால் வி ஆக்சுவலி கன்க்ளூட் திஸ் செஷன்? இந்த செஷன் நம்ம நிறுத்தலாமா? ஷால் வி கன்க்ளூட் திஸ் செஷன் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எஸ், நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ஐ வில் பி ஆஃப் கோர்ஸ் சீயிங் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அடுத்த கிளாஸ் இன்றைக்கி வரும். இன்றைக்கி மண்டே தானே, அடுத்த கிளாஸ் வந்து தேர்ஸ்டே. எத்தனை மணிக்கு வரும்? 7 மணிக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் ஈவினிங் 7 o'clock எவ்ரிபடி பி ரெடி. சண்டே, மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டேஸ், மண்டேஸ் அண்ட் தேர்ஸ்டேஸ் ஈவினிங் 7 o'clock தான் யாரோட கிளாஸ் இருக்கும்? 8th ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சியோட கிளாஸஸ் வரும். ஓகே, நமக்கு கரெக்டான ஷெடியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டான ஷெடியூல் வந்து எங்கே இருக்குது? நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே பேனரில் இருக்குது. ஓகே, யூடியூப் சேனல் நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள், சேனலில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஸ் தட் கிளியர் எவ்ரி ஒன்? எல்லாருக்கும் கிளியராக இருக்கா? ஸோ ஷால் வி கோ கம்ப்ளீட் திஸ் லெக்சர்? எஸ் வி ஷால், இல்லையா? ஸோ அது வரைக்கும் இட் இஸ் மீ நிக்கில் நாராயணன், உங்களுடைய ஃபேவரட் ஃபிசிக்ஸ் வாத்தி, சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் சேனல். அடுத்த கிளாஸோட நான் உங்ககிட்ட வரும். அது இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே. அதுக்கு நடுவில் இந்த சேனலில் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கும், ஆனால் அது உங்களுக்கான கிளாஸ் கிடையாது. வேறு 9th 10th 11th 12th எல்லாருக்கான கிளாஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அது இல்லை. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த கிளாஸ் வருது தேர்ஸ்டே. ஓகே, கிளியராக இருக்கா? So shall we see you on Thursday? Bye bye.